Ladies and gentlemen, good morning. We are starting the Q&A session for the film To Live to Sing. And I would like to invite on stage the director, Johnny Ma. The actress, Dan Dan. Producer, Wang Jing. Producer, Wu Xianjian. Executive producer, Deng Jie. Executive producer, Anna Godoy. And the DOP, Mattia Delvaux. He's feeling under the weather, yeah, unfortunately. Il ne se sent pas bien, il ne sera pas là. Thank you so much for the film. And as a way to start the Q&A session, I would like to ask you the relationship between this film and your cinematic approach with documentary, because if I understand correctly, there was a work on a documentary project before this film, and this documentary approach is something that stays within the film in its way to start before the narrative sets in, and also in the way it frames space, because there is a very thoughtful composition of exteriors, especially where we can really feel the dimension of contemporary changing China, thanks to this precise choice. Alors la question concerne votre relation entre ce film et l'approche documentaire. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu avant ce film un travail sur un documentaire qui se ressent dans le film, notamment au niveau des cadrages, des extérieurs, qui vise à montrer la dimension de la Chine contemporaine. What was the question? No, I'm just kidding. It's a big question. It's a big first question. Like, yeah, I know. Yes, I'll just talk about the origin. I was, usually I'm the first person on a project before it started, but on this film, there was two more people before me and this is our executive producer, Deng Jie, and our other executive producer, who had hired me to adapt this documentary, which was made by a local journalist, about the daily life of this particular troupe that you just saw, which was set in 2006. And I loved the characters right away. I mean, I thought that they were just fantastic, and they reminded me of like Ozu characters and like a gypsy, like a circus troupe kind of thing that doesn't exist in the contemporary world. Not even, I mean, especially China. I didn't expect them to exist, and it wasn't until I met them, and I thought that this documentary, this world, had already faded away. But when I met them, they were still very much the same way. I mean, they were holding on. There was something really beautiful about they just keep on, living and doing what they love to do. So I just knew that, it would be such a more fulfilling film with going on an adventure with them than bringing actors from Beijing or Shanghai or other places. Alors oui, concernant le point de départ du film, en général, je suis le premier sur un projet. Cette fois, c'était différent. Il y a eu deux personnes, deux producteurs qui étaient sur un projet avant moi et qui m'ont engagé en fait pour adapter un documentaire qui avait été fait par deux journalistes locaux en 2006. J'ai adoré ce projet, ça m'a rappelé des personnages d'Ozu et presque un peu comme une troupe de cirque, ce qui existe assez peu en Chine. Et quand je les ai rencontrés, tous ces gens, tous ces protagonistes du documentaire, je me demandais si cette situation perdurait toujours. Et je me suis rendu compte que oui, que c'était des gens qui tenaient bon. Et donc là, j'ai su que le film aurait de l'intérêt et surtout de le faire avec les protagonistes eux-mêmes et pas avec des acteurs que j'aurais fait venir de Pékin ou de Shanghai. You remember all that? Okay. And sorry, and about the approach of keeping the document. I mean, the fact that there was a documentary already existing, even though it was very lo-fi quality, I felt that I needed to make the film, and I would never be able to capture realism as good as that film did. So I needed to find something else and a reason to make my film. So, and that's where I decided I wanted to show the real opera world inside their imagination, because
I mean, the costumes are beautiful, the songs, you know, are, they're fascinating, but I wanted the audience to really go inside that world and see, and see the opera world that they see and I see, you know. So that was how the visual approach came about. Alors, comme il y avait un documentaire préexistant, moi, il fallait une raison d'être à mon film qui apporte quelque chose en plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu montrer le vrai monde de l'opéra à l'intérieur de leur imaginaire à eux, leur univers avec leurs yeux. And side by side, this realistic kind of approach, there are in the film such powerful, surreal and fantastic elements that feel like an escape from this world, but also a way to reconnect with it in a different way. Can you tell us about these scenes as well? Alors, au-delà du réalisme, il y a aussi des passages un peu fantastiques, surréalistes. Est-ce que vous pouvez nous en parler presque comme une échappatoire des personnages? Yeah, you know, for me, I think that I just remember opera performers as a child, you know, with my grandmother sort of taking me to them, and you know, they were celebrated as sort of gods in some way, and I remembered, I think that the key, I remember when the lead character told me that she would go on stage and she would just forget all her problems, and you know, she would just get into the story of the opera, and when she finishes the show, she looks in the audience and sees, oh, I only made this much money, we lost money again today, you know, that sadness. So I wanted a way to elevate opera to that world. I mean, I wanted to sort of go back, take the audience back with me to when I was a child, looking up at operas in this way. Moi, j'ai des souvenirs, enfant, d'être allé à l'opéra avec ma grand-mère, et ces personnages et ces comédiens étaient vénérés un peu comme des dieux. Et je sais que quand l'actrice principale m'a dit que quand elle montait sur scène, elle oubliait tout, elle ne voyait plus ce qui se passait, et quand ensuite la lumière se rallumait, elle se rendait compte que il y avait en fait peu de spectateurs dans la salle, elle avait encore perdu de l'argent. Et donc j'ai voulu rendre cette idée-là et élever l'opéra pour ramener un petit peu le public à mes souvenirs d'enfant. Yeah, and there are allusions to different pieces of opera from different stories, and you know, we worked really hard trying to find the one that you know, maybe fit the opera troupe story better. But then we realized at a certain point, no, this is their story. All these opera characters from all the opera story are a part of this story, but they are their own opera. We were making a Chinese opera essentially by the end of the film, I thought. Alors on a voulu faire allusion à différents opéras chinois, trouver ceux qui allaient bien à cette troupe, mais en fait on s'est rendu compte que non, on composait nous-mêmes une sorte d'opéra. I have a question for both Johnny and Dan. How was it to work with your actors? You just mentioned the choice of having actors who are actually really opera singers who can perform, and I would like to ask Dan more specifically how it was to work in a film and how it was a relationship with you, with Johnny as a director. Comment s'est déroulé le travail avec vos acteurs, qui sont donc des comédiens de théâtre et des chanteurs, et qu'est-ce que c'était pour eux de travailler sur un film et pour vous de les diriger? Yeah, it's a whole process working with this opera troupe because there were 12 of them, and you know, even though they were performers on the stage, they never, you know, and they have been a part of that documentary, so they were used to the camera going around. But to actually make dramatic sort of turns and you know, inside a scene was something that they were not used to. So we actually, you know, we rebuilt this theater, and it was a sort of a dead area, you know, that was the actual theater of the original documentary, and they had left it, you know, almost 7 years ago, and it's just been left there like this. So we actually built this, we you know, and we moved them back to this theater so that they would live there, and every day we would do improvisation class with them. You know, we had a improv coach that was from Berlin coming, you know, without speaking Chinese, and just, you know, making games with them, you know, every morning at 9 a.m. and every afternoon at 2 p.m. So we had a routine, you know, getting them to wake up early, to train, to get into this place so that they can be comfortable during the shooting, that they would just, I mean, they are being comfortable enough to just do their own thing. So it was a long process. And with the theater itself, also, we had to train, bring life back to this
area, bring this theater. So we would put on free shows for the local audience, and they would come. And so soon enough, it started to feel like a real theater again. Alors c'est une troupe, donc ils étaient 12 dans la troupe. Ce sont évidemment des comédiens de théâtre. Ils avaient l'habitude de la caméra dans le sens où ils avaient évidemment été filmés pour ce documentaire, mais la façon de créer de la tension dramatique à l'intérieur des scènes, ça, ils n'étaient pas habitués à cela. Nous avons entièrement reconstruit le théâtre au même endroit, à l'endroit où il était au départ, où il avait été démoli. Au cœur d'un quartier qui, entre-temps, était complètement abandonné depuis 7 ans. Donc nous les avons ramenés à cet endroit et nous avons travaillé beaucoup l'improvisation avec un coach qui est venu de Berlin, qui ne parlait pas chinois, mais ils ont ensemble travaillé là-dessus en faisant des jeux de rôle et pour créer une sorte de routine, une sorte d'entraînement quotidien pour les mettre dans le bain et qu'ensuite, une fois que la caméra tournait, ce soit confortable et agréable pour eux. Et il a fallu aussi recréer un peu de la vie dans ce quartier abandonné. Et donc on a monté des spectacles gratuits pour faire revenir les gens, pour avoir un vrai public. 就是我以前是没有拍过电影的，然后这次呢，就是有一种那种就是新的一种体验，而且也学习了很多东西。但是这个片子呢，最早的时候是我很小的时候拍的一部纪录片改成的，所以呢，其实也是自己的一些亲身经验演出来的，而且也有一些就是在组里边。然后导演会给我一些就是新的建议，然后改了一些东西。其实拍出来之后，就是自己心里面会有很多感触，因为毕竟是自己身上发生的一些事儿吧。So it's my first film, and I've never made a film before. It's a brand new experience for me. And but because the film is inspired by a documentary that Johnny mentioned earlier, and it's also inspired by the true events that are about us and happened to us. So Johnny also gave me suggestions on set. So after I see the film, it actually makes me very emotional because it's so much about me, but different. Alors c'est mon premier film, je n'avais jamais tourné avant, c'est une expérience absolument unique pour moi. Comme le film est inspiré d'un documentaire, c'est quelque chose qui parle vraiment de nous et de ce qui nous est arrivé. Et c'est pourquoi, voilà, après avoir tourné ce film et quand je l'ai vu, j'ai été extrêmement émue parce qu'il y a énormément de nous dedans. I have a question for the producing team, actually, for all the producers. Could you let us know a little bit more on how it was to produce such film on a topic, Chinese opera, that, as we see in the film, seems to be a little bit old-fashioned, or that is not contemporary anymore? And do you think that this film will still have an appeal within the Chinese market? Alors, question pour la production, l'équipe de production, qu'est-ce que ça fait de tourner un film comme celui-là sur un sujet qui peut-être n'est pas dans la contemporanéité, et est-ce que ça peut avoir un attrait pour le public chinois? OK 是这样的，刚才那个问题呢，我来回答一下。其实呢，我自己就曾经是一个川剧演员，而且我的父母都是川剧演员。I used to be an opera performance myself, and actually my parents, they were opera performers as well. I also attended Sichuan Opera School when I was young. Alors moi, je voulais moi-même être artiste d'opéra quand j'étais petite, comédienne d'opéra. Mes parents l'étaient, travaillaient dans ce milieu, et je suis même allée à une école d'opéra. 所以对他们的这个故事，是我一看这个纪录片，一下就打动我了。就是我是有这个情节的，那么我们当时就决定要把它拍成一个剧情片，把它拍给大家看。而因为纪录片毕竟观众比较少，那么拍成一个电影的话，受众面会更大，可能会更好看。So that's why the first time I saw the documentary, I related to the subject so much. And because the documentary have a very limited audience, especially in China, so we wanted to make it into a narrative film right away, so to bring it to a wider audience. 我现在
En voyant le documentaire, je me suis sentie extrêmement proche du sujet, du coup. Et comme ce documentaire avait touché un public assez limité, j'ai tout de suite eu envie d'en faire un film de fiction pour toucher un public plus large. 这次呢，尤其是马南导演呢，他又启用了就是本身就是他们自己来演自己，那这个就是更直接，就是不是用演员来演能够捕捉到的很多东西。 这一点，我是觉得这点是做的还是很成功的。 Especially this time, Johnny decided to use the real troupe and the real opera performance to play a version of themselves. And as an actress myself, I know that it can bring something that's totally different and authentic. 我特别想问 ，sorry。 Surtout que tout de suite, Johnny Ma a eu cette envie de faire tourner la vraie troupe, les vrais comédiens, en leur faisant jouer leur propre rôle. Donc je savais que ça pourrait apporter quelque chose de très différent au projet. 我为什么我特别激动啊？我特别想问一下，就是今天大家看了这个片子以后，因为你们可以说是真的是全球首映的第一场看的是，我想你们看了以后，你们觉得好看不好看？ And I want to ask because you guys are actually the first audience we have for this film in the world. So we want to know if you like the film. Et étant donné que vous êtes... Thank you. Merci Gougou. Voilà, et comme vous êtes le premier public au monde à voir ce film, nous voulons avoir votre retour, savoir si vous l'avez aimé. And with this perfect question to the audience, we can pass the relay to the floor. Is there any question from the audience? Transition parfaite pour passer la parole au public. Merci pour ce film, cette vision de la Chine. Je veux me poser la question, on a vraiment cette espèce de contraste entre la volonté de garder la tradition et ces marteaux, enfin ce pilonnage qui est extrêmement bien montré des maisons, de tout ce qui fait la vie des Chinois. Et je voulais savoir comment ils vivaient ça, s'ils pouvaient s'exprimer librement, ou est-ce que le film va poser un problème aussi politique? Est-ce qu'on garde la culture? Ou est-ce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le film parce que ce sont des questions très importantes aujourd'hui pour la Chine. Thank you for this vision of China that you give us. There's a big contrast between the tradition and then the demolition, which is really well shown in the film. So the question is, how do Chinese people live? How do they react to this demolition of how they lived, the houses? Can they express themselves freely in opposite that idea, or is this going to create a political issue maybe for when the film comes out? And so the broader question is, how do people keep their culture in China? Yeah, I mean. How do you, I mean, I don't know how anyone would feel if your neighborhood is being taken apart, you know, it's normal. But I think it's change is what people fear, you know, so for me, I didn't want to make a political film. To me, that's not what the film is about. Yes, if I made a political, then the film is finished, you know, I would never be able to show it anywhere. But the troupe is not about that. The troupe is about this family, and I wanted to show how people are affected by change, but I wanted to also find the answer to when all this is gone, when everything's changed, what's left, you know? And I feel for me that was for me personally the main reason for making the film, because yeah, I mean for me that last scene, that was the answer to me, and that's for me, at least, a hopeful ending. The reality of the situation is all this is happening everywhere, cinema, art, Chinese art, Argentina, I mean, any kind of art from everywhere around the world. And we do our best to hold on to our identity. But I also feel it might be interesting to let go and see what comes after that.
Alors je pense que n'importe qui, évidemment, serait très affecté par la destruction de son quartier. Moi, ce que je voulais montrer, c'est à quel point le changement fait peur. Je ne voulais pas faire un film politique parce que sinon, de toute façon, je n'aurais pas pu le montrer. Je voulais montrer cette famille et comment le changement l'affecte. Et je voulais aussi poser la question de ce qui reste. Personnellement, moi, ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'est pour pouvoir montrer cette dernière scène. Pour moi, c'est ça la réponse, c'est cette dernière scène. Je voulais faire un film qui, quand même, montre de l'espoir. Et quant à la culture et le changement culturel, c'est quelque chose qu'on voit partout, au niveau du cinéma, de l'art en Chine, mais aussi dans n'importe quel autre pays. Et la façon dont nous nous essayons de résister, mais aussi parfois de la façon peut-être aussi la façon dont nous devons peut-être aussi parfois lâcher. It's a big question you asked. Yes. Any other question? Yes, please, over here. I'm curious, like when you're first planning on filming, like have you thought of like going into the international market? Because if it is in the plan, because when opening credit was rolling out, I noticed that the editor was not Chinese. I wonder if you didn't plan on like releasing this film to the international market, will you like maybe film it differently? Or like have a different cinematography approach, like if it was only intended for like to show the Chinese audience. Alors, est-ce que ce film est destiné à un marché international? J'ai remarqué dans le générique qu'il y avait une partie de l'équipe qui n'était pas chinoise, qui était de différents pays. Est-ce que c'est un film que, du coup, vous avez filmé d'une certaine façon, en pensant, avec une approche, en pensant à un marché international, ou seulement pour le public chinois? It's hard. I mean, I think for a filmmaker, I mean, it's hard for me to talk in terms of markets. I don't know. That's language I don't really understand because, I mean, for me, I feel if I feel that there's a need for this story, then that's to be made. I mean, none of us got into this film to make money. I mean, not even the investors, and they love this troupe, they love this story. So my job is to tell a emotionally fulfilling story and bring it to as big of an audience as possible. Yes, the Chinese film industry these days is very commercial. I would never be able to get this film made without maybe big names, you know. But that's not important, you know. For me, this is a very particular Chinese, there's nothing more so Chinese than Chinese opera, really. And I took the film to Argentina. You know, my editor is Argentine, that's right there. And my cinematographer is Belgium. Not because they were outsiders, no, I feel like there's a whole generation of people who really can cross cultures, who can tell stories and really have a universal, I mean, we're all interested in stories that have a universal appeal. And by doing this film, the post-production in Argentina, they became my first audience. You know, no one in Argentina knows about Chinese opera, so my job was to make her love Chinese opera, and her job was to make our audience. I mean, that became a real collaborative effort. So I wanted this film to feel like no Chinese opera ever been filmed before. I mean, that was my goal. So, and I can only bring the collaborators together, and we're jazzing, we're playing jazz, really. En tant que cinéaste, il m'est difficile de parler marché. C'est une langue que moi j'ai du mal à comprendre. Simplement, si je sens un besoin de raconter une histoire, c'est quelque chose que je ressens en premier, et à aucun moment, aucun de nous n'a pensé gagner de l'argent avec ce film, même pas les producteurs. Le but, c'est vraiment d'émouvoir le public. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cinéma chinois est extrêmement commercial. Je n'aurais sans doute pas pu faire ce film avec des stars, mais moi, je voulais montrer l'opéra chinois parce que pour moi, il n'y a pas plus chinois que l'opéra chinois. Alors après, en post-production, c'est vrai que j'ai un peu délocalisé mon film en Argentine pour le montage, et puis aussi d'avoir un chef opérateur belge, mais pour nous ça n'est pas quelque chose, un obstacle, parce que justement on vise à une culture transversale, il y a une transversalité de la culture pour nous, et comme on vise à l'universalité, du coup pour nous ça n'était pas du tout une barrière. I'm sure there's plenty more questions, but unfortunately we really ran out of time, so I would like to thank you for staying for the Q&A, and I would like obviously to thank the whole team of To Live to Sing for the wonderful film. 谢谢你们. Thank you very much.
much. Thank you.